Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. My name is Abhishek Sharma and today we are going to start Indian and Punjab economy for your PCS exam 2020. Now मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਕੰਸਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹਾਊ ਵਿਲ ਦੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕੰਸਰਨ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਯੂ today is lecture number 1 which is concerning with introduction and basic concepts of Indian economy. So that is what we are going to do. मैं शुरू तो यही कंसिडर करके चलांगा कि तुसी बिगिनर्स हो इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਰਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ that has been created in such a fashion that it will serve as one of your notes only ठीक है so you use these presentation as part and parcel of your notes for PCS examination that will be good for you okay ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਫੇਅਰ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ ਆਲ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਦੈਨ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਊਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ specific to this particular lecture please ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਏ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਰਹਿਣਾ okay I am with you I would love to have all kinds of chat with you when we have time ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ okay ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਆਈਏਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯੂ ਸੀ ਫਰਮ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ view if you look at it every year we are having now since the last few years 20 plus questions from Indian economy itself so last year if you look at it 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ 1/4 of your UPSC prelims paper is dominated by Indian economy okay ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ taught Indian economy in Punjabi also. So this is the book that I used for those children. So this is Bharati Arthavastha by T.R. Jain. Okay, एक ठीक है किताब it is semester 2 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ BA ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਯੂਸਫੁਲ ਨੇ ਐਸ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋਗੇ ਬਟ for getting a whole idea of the things and to refer the topics that we will be studying in the class ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਈਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਕਿ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ then we had 10 questions in 2015 then around 13 questions out of Indian economy in particular in 2018 paper so again at least 13% of the questions are coming here from Indian economy section and we have to prepare as per cost benefit analysis you see if this was a UPSC civil services prelims class I would have gone in a different direction with respect to some analysis and because that is a pre-com mains class in general orientation but for you guys generally the question in PCS prelims is very straightforward you don't need to go into much analysis of it so you need to have conceptual clarity that we will try to build at utmost in these classes at CBL okay now ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ? ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ essentially, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸੋ ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ essentially production, distribution and consumption. Primarily ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, that is exchange, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ consumption. There can be one more aspect to it, that is exchange. Now, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਯੂ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਾਊ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ scarce resources, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, to produce valuable commodities and distribute them among different people. Economics studies how individuals, firms, governments, and other organizations within our society make choices and how these choices determine the use of its resources. ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ and how will that affect the production, distribution, consumption and exchange of those goods and services which you will create out of utilizing the resources that you have which are in general scarce. ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ more than sufficient ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਕੇ? ਫਾਈਨ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਦ scarce resources, and this ultimately leads us to the problem in economics. So that problem is what to produce, how to produce, and for whom to produce. तो जिवें आपां कह रहे सी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਓਕੇ? ਸੋ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ there is a particular geometric tool that we use in economics that is called production possibility curve, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਕਰ, ਓਕੇ? ਸੋ ਕਰਵ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਗੁੱਡ X, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸ ਹੈ ਗੁੱਡ Y ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਰਿਸੋਰਸਸ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। In case you focus on this particular aspect of the curve, so you have chosen कि you will be producing good X and good Y in these proportions. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਚੈਰੇ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਸ਼ੋਜ਼ the menu of choice along with which a society can choose to substitute one good over the another, assuming a given state of technology and a given total resources. So society ਕੋਲ ਇੱਕ choice ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ good ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ good ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕੀ ਨੇ। So this is the choice that we have to make in the economics, because we are always scarce in terms of resources. So basically we'll have to study from prelims perspective कि जो production possibility curve है, दोबारा मैं repeat कर रहे हैं, ਉਹਦਾ core concern ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ goods ਬਣਾਉਣ ਦੀ choice ਹੈ। So based upon the given technology, based upon the given amount of resources, what kind of goods would you like to create, and it will always put upper limit upon those goods which you are wanting to create within a society or within a economy. Okay, moving on to the next aspect. ਹੁਣ ਜੋ economics ਹੈ ਉਹ basically 1928 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, that was microeconomics and macroeconomics. 1928 is significant because of the Great Depression which happened in USA.
ओके उस टाइम ते डिमांड जो है वो एकदम स्लंप कर गई एंड उस तो बाद लोगों को लग्या कि नहीं आपां जदों इकोनॉमिक्स के बारे सोचते हैं तो सिर्फ मैक्रो लेवल ते सोचना काफ़ी नहीं है, माइक्रो भी जरूरी है। या जिहड़े एक जनरलिस्टिक थ्योरी देना चाਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ जनरलिस्टिक ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ thinking or evolution in the discipline in 1928 and post 1930 scenario especially, so the whole discipline of economics was divided into two streams, that was micro and macro. So ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਤਾਂ you can say macro is the jungle and micro is the tree in that jungle. ओके जो आप पूरे जंगल की गल करांगे तो then that is macro, और जो एक दरख्त की गल करांगे एक पौधे की गल करांगे तो then that is micro. हुण इहनूं टेक्निकल टर्म्स दे विच किद्दां समझना है, how this particular thing will be asked in your PCS prelims paper or in the UPSC IAS paper that you may give, so वो समझते हैं। So there are different criteria along which we can differentiate between micro and macro. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੰਸਰਨਸ ਵਿਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਬੇਸਿਸ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ then ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हो सकता है एक छोटी जी कंपनी या एक पर्टिकुलर बंदा ਉਹਦੇ एक्शनस इकोनॉमिक एक्शनस के बारे गल करांगे, मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, तो then that is called micro economics. Then macroeconomics is the study of economics as a whole and not a single unit but the collection of all the units or combination of all the units. So सिर्फ एक कंपनी या एक बंदे बारे नहीं, सारे लोगों बारे या सारियां कंपनियां बारे जो गल होएगी then that's called macroeconomics. Now concerning with ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, so that is microeconomics concerns with particular households, firms and industries, while macroeconomics concerns with national income, general price levels, national output, unemployment and poverty. So macro phenomena ਇਹ micro phenomena ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ then it's called ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Okay, then it comes the objective. So once you see the objective, in case of micro, on the demand side is to maximize the utility, whereas on the supply side it is to minimize the profits or basically minimize the maximize the profits or minimize the cost. ਇਹ concern ਹੈ। So essentially ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ maximum utility ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ resources ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ best possible return ਤੁਸੀਂ create ਕਰ ਸਕੋ। That is the concern of microeconomics. Macroeconomics का concern है जी full employment, price stability, economic growth and favorable balance of payment, जो कि country level ते strong economic aspects develop करने दे विच help करता है। Okay, now moving on, basis. So price mechanism is the basis of microeconomics. Okay, और इधर बड़ा simple जा correlation है which you will understand a little bit from now. So that is price is directly proportional to demand over supply. इस तरीके नाल याद रखना है। सो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होएगी ਉਹਦੇ प्राइजेस अपने आप बढ़ जाएंगे, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होएगी उस चीज़ के प्राइजेस अपने आप घट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर जो बारिशां पैंदियां तां प्याज के प्राइजेस बड़े वध जाते हैं बिकॉज उस टाइम ते डिमांड तो होंदी है पर सप्लाई जिहड़ी ऑलरेडी सप्लाई लाइन च है वो खराब होनी शुरू हो जाती है और नवी सप्लाई आउण च टाइम लगता है, राइट। सो इहो जे मौके एक बारी प्याज का दाम जिहड़ा वो वधदा है जस्ट इन केस उहदी मार्केट सप्लाई जिहड़ी है वो पूर्ति ना हो पावे, ठीक है। सो इस लिए आपां जिहड़े प्राइजेस ने वो एक्सट्रा कई बार पे करने पै जाते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इस तरीके नाल हुण जे तुसीं सर्दियां च अंब खाने होण तां इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना, उस टाइम ते भी डिमांड तां तुसीं क्रिएट कर ही सकदे हो पर सप्लाई नहीं आ रही। ओके, देन for the macroeconomics point of view जे तुसी देखोगे तो then that is national income, output and employment which are determined by aggregate demand and aggregate supply. सारी country दी जेडी demand और supply है ਉਹਦੇ basis ਤੇ macroeconomics ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ indicators ਲੈਣੇ ਆ। that is very simple, national income ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, आउटपुट मतलब जो GDP है जिवें अपने पूरी कंट्री दी गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, देन एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल कंट्री दे विच एम्प्लॉयमेंट दा सिनेरियो जो है वो किस तरीके नाल है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, राइट। देन assumptions, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ देयर आर assumptions in that particular science based on which we have to then develop it. For example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟੋਨੀਅਨ laws ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ so in those laws of motion the common assumption is that there is a particle with a mass, okay, and some size also.
because for subatomic particles, Newtonian mechanics does not apply. So similarly here also, for the first assumption in microeconomics is the rational behavior of individuals. So when we say rational, that means something which has mean and correlation. कि मैं जे एक काम करके दूसरे किसी गोल तक पहुंचना चाहना तो विच ओदे कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स है जिदे थ्रू मैं पहुंचांगा, that is called rational. जे mean and correlation नहीं था, then we call it magical. Okay. Then macroeconomics ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ concern ਹੈ, that is aggregate volume of output of an economy, the extent to which the resources are employed. So basically ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ resources employ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ output ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ assumptions ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ limitations ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਕਰੋਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਫੈਲੇਸੀ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫੈਲੇਸੀ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਫਲॉड। that is the core concern here. Okay, so but this is very difficult to achieve because one or the other variable can always tinker with the full picture that you are trying to create, which you think is comprehensive. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ COVID-19 ਦਾ pandemic ਹੋਇਆ, nobody thought of this particular thing when they were giving budget speeches and they were saying कि 10% nominal growth हो जाएगा Indian economy ਦਾ इस साल, है ना? But it never happened. Nobody figured in that this kind of thing can also happen. So macroeconomics ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ surprises ਜਿਹੜੇ ਨੇ they can come up all the time and this is the fallacy of composition. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ global financial crisis ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਐਂਡ देयर वाज दिस fallacy of composition ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ overall the economic structures kind of collapsed. So this is a very difficult science, yet this is not a science that we can live without. Economics ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ clear कट फॉर्मूलेस नहीं मिलते कि एक काम करो तो यही रिजल्ट आएगा हमेशा, बट हाँ एक इनक्लूसिव या कह लो कंक्लूसिव पिक्चर डेवलप करने की आपां कोशिश करते हैं अलग अलग बेसिस दे उपर। सो उहदी पिक्चर दे उपर ही आपां ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी भी सैट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। आई होप ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਇਟ ਲੇਟਰ ਥਰੂ ਈਮੇਲਸ। ਓਕੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਟੂ ਯੋਰ ਕੁਐਰੀਜ਼, ਬਟ keep them focused at the lecture, that's most important. Okay, then so next ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇਚਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ, ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਕੁਇਨਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਨੇਚਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਯੂ ਐਡ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ। ਓਕੇ, then tertiary sector is all about production and distribution of services. Okay, so for example education, banking, insurance, health, all these services. Okay, then there is quinary and quaternary and quinary. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ tertiary sector ਦਾ ਹੀ sub part ਨੇ। Okay, quaternary services are those which are knowledge based services in nature. For example, there is a doctor, so he has to have an MBBS degree at least. Okay, and similarly if there is a lawyer, he has to have a law degree, LLB, and similarly if there is a chartered accountant, so he has a CA degree particularly. So all these kind of degrees are essential for them to provide their services. That's why they are called knowledge based services. Okay, and then there are quinary activities. These are top of the chain executives like CEOs or managing directors of the companies or research scientists or maybe senior bureaucrats.
Their job is to create, utilize new and existing information. So take managerial decisions. This is their job. So they are called quinary activities within a particular economic setup. Or in activities they सिर ते ही इन्हां नूं अलग-अलग collar भी कदे-कदे associate कर दिता जाता है. So there is a primary sector, so they are sometimes called red collar activities. Secondary activities, they are called blue collar activities. Tertiary activities are called white collar activities. Quaternary da bhi white hai collar, theek hai. Only quinary activity people are called gold collar, okay? So because their pay ranks are high, so that's how it comes there. Fine. So this is the first kind of division that we have talked about. This is based on nature of activity. किस तरह दा काम बंदा कर रहा है, उहदे नाल associated है. दूसरा जो basis है, that is on the basis of work condition. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so there is organized sector and unorganized sector. ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ. So work conditions ਤੇ depend ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ organized ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, unorganized ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. For example, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ division ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ very fundamentally what you can do is you can think on the lines of any kind of regulation which is available, okay? If it is regulated by a certain law or a particular body or an institution, so then it is organized, ठीक है? दूसरा, if it is a part of formal economy, it is paying taxes and everything, so then again it is your organized sector. If it is using some formal managerial practices or established managerial practices, so then also it is a part and parcel of the same thing. Then if it is using certain formal technology, it can again be called organized, जिमें कि internet है, ठीक है? So this is the organized sector. और ये चीज़ां अगर नहीं होणियां तो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ unorganized sector. ਹੁਣ Indian economy ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ organized sector ਹੈ ਨਾ, that is very little. It is hardly 8% and this is around 92%. So that is the unorganized part. So largely our economy is unorganized. What we are trying to do is put it into this direction slowly and steadily. So that can also ensure the economic growth of a country in a more what you can say strategic manner, in a more planned sense कि ਆਪਾਂ एक काम ਨੂੰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ. So that can be done, okay? Third qualification is on the basis of asset ownership. So it can be public sector and it can be private sector. If the particular assets of production, distribution are basically controlled by the state or the government, then it is called public sector. In case they are controlled by private entities, we call them private sector. So बड़ा simple है. सरकारी कंपनियां भी हो सकती हैं, गैर सरकारी इदारे भी हो सकते हैं. जे कंट्रोल सारे दा सारा सरकारी इदारियां दे कोले है, so that's public sector. जे गैर सरकारी या प्राइवेट इदारियां कोले तो प्राइवेट सेक्टर. बस बड़ा सिंपल है, ठीक है जी. आगे चलते हैं. पहले लेक्चर च ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਥ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਫਰਸਟ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸਰਨ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ABC ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਵਿਦ ਯੂ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ. Supposing ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, maybe you are not looking at the presentation right now very clearly. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, presuming ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, you are the first lecture you are sitting in Indian economy, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ. But it is required from your end also to participate with full zeal, okay? चलो आगे बढ़ते हैं. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ definitions ਦੱਸੀਆਂ, primary, secondary and tertiary ਜਾਂ quaternary and quinary, ਇਹ ਉਹੀ definitions ਨੇ. I have given them in writing also so that ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਨੋਟਸ ਭਾਲਣ ਦੀ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫॉर एग्जांपल. ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਯਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ. ਸੋ everything is provided in detail here. Quaternary sector, so what kind of activities are there? So there's knowledge based activities and similarly quinary activities. ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ.
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮਸ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਚੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਦੈਟ ਚੇਨ ਵਰਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 100% ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 100% ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ USA ਹੈ, ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀਜ਼। ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, that is one extreme, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, there is another table that I'm going to take up in next slide, ਠੀਕ ਹੈ। and the other extreme is pure competition, that is you can say capitalism, okay। ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ that is called mixed economy, and ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ we call it socialist learning, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ we call it capitalist learning, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ that is somewhere here, okay, we are a bit socialist, bit capitalist, we are right in the middle of it, that's where India lies, okay। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ US ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਪਿਓਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, some amount of government intervention is there even in these countries, okay, so they are also mixed economies. France and Sweden is mixed. Then bit of socialist leaning or learning is happening in China and Venezuela, and lot more is there in North Korea, but that is a singled out country, very closed economy, not much in terms of even news or data flows out of North Korea. Not many people have researched that at an economic level. We just presume कि that's how it is. So ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡੇਟਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ। So that's how we can think about it, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਟਸ ਅ ਚੋਇਸ ਵਿਦ ਯੂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਐਂਡ ਇਨ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਓਨ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਵੀ। Then economic motive, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ economic level ਤੇ? So in capitalism the economic motive is very simple, it is profit. In socialism it is social welfare, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And in mixed economy ਦੋਨੋਂ ਹੀ motive ਨੇ। Mixed economy ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। Then solution of central problem. So in capitalism there is a free market system, in socialism there is a centrally planned system, and in mixed ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। So there is central planning plus free market, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। Then there is government rule, so internal regulation only, so that is the role of government in capitalism, while in socialism it is complete involvement, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ। ਦੈਨ ਇਨ ਮਿਕਸਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ ਰੋਲ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਆਲਸੋ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੋਲਿੰਗ ਬੈਕ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ that is being formed that the role of the state should be to focus on strategic or important or core areas, not to get into production and delivery or so on, so in terms of goods and services, theek hai ji। Then moving on, income distribution. So there is an unequal income distribution in a capitalist economy,
So that is bound to happen. ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ entrepreneurial capability ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ goods and services ਬਣਾਉਣ ਲਈ production ਦੇ means ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ control ਕਰਨ ਦੀ क्षमता ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ capital ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, so that is bound to happen in a capitalist society or a capitalist economy. So there is bound to be inequality as well. Okay, while in socialism there is bound to be equality because there is no right to property in socialist systems. So because of that there is equality, but in mixed it is less unequal. ना तो inequality है ना 100% equality, it is less unequal. मतलब inequality ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਹੈ. Okay, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ. ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਨੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ. ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਨੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਗਿਨੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.347 is the Gini coefficient for year 2019-2020. 0.347 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ we would say it is perfect inequality. ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ we would say it is perfect equality. So we are somewhere in the middle. Okay. Now, moving on, nature of enterprise. ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. So there are private enterprises in a capitalist economy, there are public enterprises in a socialist economy, and both private and public enterprises in the mixed economy. Good. Then economic freedom. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਡਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇयर इज ਕੰਪਲੀਟ ਫਰੀਡਮ, socialist economy ਦੇ ਵਿੱਚ there is lack of freedom, and in mixed there is limited freedom. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ even atomic energy and railways, now the government saying that we will privatize it, ultimately we will get out of it. We will remain there, but partially. ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਚਲੋ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ. ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਔਰ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਨਾ ਇਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਟਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ. ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮਿਕਸਡ. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਦੈਨ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸਾਮਾन्य ਅਧਿਐਨ, ਨਾਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ. ਓਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ PhD ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਡੀਲ ਇਨਟੂ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਨੋਟਸ ਇਟਸੈਲਫ. ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਫ ਇਟ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ. ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਸੇਮ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟਾਈਪਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ. ਇਹ ਜੋ ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, I think that will fulfill even the requirement of the Punjabi students. We are putting that effort from our side. The materialization would come soon, so we will see how soon that can be delivered to you. Maybe in the terms of typed book. Okay, I'm writing a book on that also, and maybe in terms of notes or howsoever. Okay, we'll try and help you in every way that is required for the PCS 2020. Don't worry. Now, moving on. ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਓਕੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ. ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ. ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੇयर इज ਡਿਵੈਲਪਡ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ,
अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो 4 तरीके दी इकोनॉमीज बन जाती हैं, ठीक है जी। देन सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब नाल देखिए तो देन देयर इज कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। देन स्केल ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब नाल देखिए तो देयर इज स्मॉल एंड लार्ज इकोनॉमीज। नेचर ऑफ फंक्शनिंग के हिसाब नाल देखोगे सो देयर इज स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमीज। नेचर ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब नाल देखोगे तो देयर इज क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमीज। क्लोज्ड हुंदा भी किसी कंट्री नाल कोई ट्रेड नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं, कोई डीलिंग नहीं। ओपन हुंदा हर कंट्री दे नाल जुड़ के काम कर सकदी है, देयर इज ग्लोबलाइजेशन, ओके। Then nature of advancement, so there may be traditional and modern economies. Traditional मतलब जो means of production, distribution and consumption of traditional है, for example कोई घर च बह के खेस बुन रहा है ना। And then there is modern economy जिहदे कोल let's say textile industry है, ਉਹਦੇ ਚ machines ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, okay। Then level of national income, so there may be low income, middle income and high income economies. So World Bank ਇਸ ਦੀ distribution ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। So low, middle and high income ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ update ਹੁੰਦੀ ਹੈ definition, okay। So India ਜੋ ਹੈ that's a middle income economy, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, and that's on the basis of per capita income, okay। एग्जैक्ट कितना है वो तुहानू याद रखने की लोड़ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है इंडिया इज अ मिडल इनकम इकोनॉमी एंड द बेसिस इज पर कैपिटा इनकम। चलो जी आगे चलते हैं। सो प्राइमरी फोकस हुण जिहड़ा है दैट इज ऑन लेवल 1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन अपनी हो गई है, आप ये देख लिया भी देयर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, देयर आर वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देन देयर आर types of economies or economic systems, okay। So economics और economy में अलग-अलग word use कर रहे हैं, दा कारण है economics जदों आपां कहने हैं that is the theory part and economy is the application of that theory। ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ demand and supply है ना जी, so that is economics। पर ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ set ਕਰਦੇ ਹਾਂ that Indian demand और India's market demand, now that is economy। तो उदों आप ਉਹਨੂੰ apply करके देख रहे हैं, so that is the core thing here, ठीक है जी। So जो concepts आप पढ़ रहे हैं so they are economics, and once we start applying them then that will become the economy and that will be the deterministic factor also, that will be the contextualization factor also। All right, so let's begin with law of demand and law of supply। so सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं डिमांड सप्लाई होता क्या है। so demand and supply जिवें तुसीं अपने पेरेंट्स तो भी कुछ चीज़ां मंगते रहने हो है ना, so that is the demand and what they give you is supply। so basic गल्लां तां इन्नी की है, पर मार्केट लैवल ते या इकोनॉमिक्स के लैवल ते जदों ये गल करते हैं आपां तां डिमांड का मतलब हुंदा है, लेट्स सी, सो इट रेफर्स टू हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस is desired by the buyers। The quantity demanded is the amount of product people are willing to buy at certain prices। The relationship between price and quantity demanded is known as demand relationship। तो ये sensitivities तुसी नोट करो भी किहड़ियां-किहड़ियां। पहली सेंसिटिविटी है क्वांटिटी दी और दूसरी सेंसिटिविटी है प्राइस दी, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल बिल्ड करदा। मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई, इस तरीके नाल चलेगा, ओके। ऐसे तरीके नाल सप्लाई रिलेशनशिप भी देख लो। सो सप्लाई रिप्रेजेंट्स हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर, कहने का मतलब जो बेचने वाला है, ठीक है ना। The quantity supplied refers to the amount of a certain good producers are willing to supply when receiving a certain price, ठीक है जी। मतलब बनाउण वाला जिहड़ा है ਉਹ किन्ना ਕੁ ਉਹ चीज़ बना के ਤੁਹਾਨੂੰ सप्लाई करन लई तैयार होवेगा at a given price, right? Okay, then the correlation between the price and how much of a good or service is supplied to the market is known as supply relationship, and both of them are reflected on the basis of price। so price therefore is a reflection of supply and demand। ऐसे करके मैं थोड़ा एक relationship जिहड़ा ऊपर देता है that is this one, price is directly proportional to demand over supply। it's very very important, अपने को नोट करके रखना है, दिमाग च बिठा के रखना है। बहुत सारे इकोनॉमी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ concerns ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ solve ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। so ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅੰਬ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣੇ ਹੋਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। So there is a certain law that has been created in economics that's called law of demand, okay। so let's look into that also। so it states that if all other factors remain equal, कि मतलब
ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸਿਸ, ਇਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣ। ਦ ਹਾਇਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਦ ਲੈਸ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਡਿਮਾਂਡ दैट गुड। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ठीक है जी, okay. The amount of a good that buyers purchase at higher price is less because as the price of the good goes up, so does the opportunity cost of buying that good. Opportunity cost का मतलब होता है the second best alternative foregone. Second best alternative foregone. So for example, you are right now watching this video. The second best alternative for you may be some other video on some other channel, okay, or maybe studying by yourself and not watching the video. So that is your opportunity cost because ਤੁਸੀਂ time ਇਹਦੇ ਤੇ spend ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, money ਇਹਦੇ ਤੇ spend ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, energy ਇਹਦੇ ਤੇ spend ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। One way or the other ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ charge ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, but ਤੁਹਾਡੇ data cost ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? So this is the concern here. So second best alternative foregone, that is the concerning point here, okay? So ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, opportunity cost will be high, okay, and that's why generally people will demand less of those things if the price of that particular thing increases. Now, as a result, people will naturally avoid buying a product that will force them to forego the consumption of something else they value more. ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੁਣ ਜਿਮਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਸੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੂ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਫਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਵਿਦ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੂ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇ ਬੀ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਮਾਈ ਮਨੀ ਔਨ ਦਿਸ, I have a limited amount of money, maybe I should start spending it elsewhere where it is more required than on these things. ठीक है ना? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ fulfillment ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, but not at the cost of these things. That is opportunity cost. ठीक है ना जी? तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। All right, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ the law of supply. ਹੁਣ ਨਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, law of demand, law of supply। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਓਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। Same goes for law of demand, same goes for law of supply. Prices have already increased. Once that particular price level has been achieved, after that we are talking about what will happen to demand and supply. Demand in terms of the consumer and supply in terms of the producer. Clear? So a thoda focus nahi lose hona chahiye. Prices have already achieved a certain level, then how will the consumers or the market, that is the producer, respond to that price change? That is what this law is trying to tell you. So that is the law of demand or the law of supply. Okay, be very careful. Prices have already shifted. Now what will be the behavior, or जिसਨੂੰ आप कहें rational behavior of the consumer or the supplier. Right. चलो जी, law of supply देखते हैं। The law of supply demonstrates the quantities that will be sold at certain price, but unlike the law of demand, the supply relationship shows an upward slope. तो आप देखते हैं sloping किस तरीके की है। This means that higher the price, जो याद रखने वाली गल है prelims show A है, higher the price, higher the quantity supplied. ID rates, let's say Apple has to manufacture a particular phone, let's say iPhone 10 or 11. And there is also a choice to manufacture, let's say, iPhone 4. Okay. Now, the price of iPhone 10 or 11 is obviously going to be higher as compared to 4. Higher the price that final product can be sold at, the manufacturer will deploy those limited resources, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ scarcity ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, towards a higher end product as compared to a lower end product, because ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ profit ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ concern ਹੈ, ठीक गल है ना? लेट्स से मैं दिन में 8 घंटे काम कर सकता, सो मेरे को चॉइस है कि मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ,
ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗੇਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਫਟਾਫਟ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਨੋ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾ because you should feel a part and parcel of this class, not just a passive listener to this class but an active participant as well। मैं भी थोड़े नाल chat च बैठा, पता चलिया मैं सौ गया ते थोड़े कोई मैसेज ही नहीं आ रहे, है ना। इस तरीके नहीं होना चाहिए। So be active, थोड़े questions उत्थे मैनू मिलते रहन, थोड़े thumbs up, थोड़े yes जिहड़े ने, that is a motivation for me to come here and record the next day and the next day and the next day after that, okay। So thank you so much। चलिए आगे चलते हैं। Producers supply more at higher price because selling a higher quantity at higher price increases revenue। पैसे ज़्यादा कमाउणगे जे महंगियां चीज़ां बेचणगे, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ रिसोर्सिस ने, चाहे लेबर है, चाहे मशीनरी है, चाहे कुछ भी है, वो तो लिमिटेड ही है। सो इस करके ज़्यादा महंगियां चीज़ां बेचण च ज़्यादा रेवन्यू आ सकती है। सो दैट्स वेयर द प्रोड्यूसर्स विल फोकस। ऑलराइट, चलो जी आगे चलते हैं। नाउ दिस इज बेसिकली डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व एंड द इक्विलिब्रियम कर्व, एवरीथिंग विल बी देयर, ओके। आई एम ऑल्सो शोइंग द सप्लाई कर्व विद इन दिस, ओके। नाउ these two are the demand curve, D1 and D2. They are sloping downward। इधरले पासे जिहड़ा है that is price, okay, so that is going in this direction, and इधरले पासे जो है this is quantity, Q is going in this direction। Now when we talk about this particular demand curve, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ prices ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ quantity demanded ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। So you see at a very high price like this, the quantity demanded will be something like just this much। इन्नी की quantity ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो demand हो रही है, ठीक है जी। And when the price is low, let's say इन्ना की price है किसी चीज दा, let's say 10 unit and let's call that 100 unit, so then the quantity demanded will be high, okay, and this is a high quantity which is demanded, so this is the concern area, okay। So that's how law of demand or the demand curve goes, it's the downward sloping curve। कई बार वो curve बना के ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ it's a demand curve, supply curve है ਕੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ they would want to supply more at higher prices, so then that's the supply curve, it is going up, okay, in blue color। Now here also as the prices increase, the quantity supply will basically increase, so this is the concern area। And the point where they dissect each other, the demand and supply curve, this particular point is called the equilibrium point, okay। So which is demand is equal to supply, so at that point we call this a equilibrium point in the economy, ठीक है जी। हुण ऐसे equilibrium point ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ clearly ਦੇਖ ਲਓ। So this is how the things match up with each other, so this is the equilibrium point where they are meeting, okay। And ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ question ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ UPSC prelims ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ statement ਪਾਈ ਗਈ that the first 5-year plan tried to correct the disequilibrium in Indian economy। First 5-year plan tried to correct the disequilibrium in Indian economy। Disequilibrium ਕੀ ਸੀ ਜੀ? Demand ਸੀ goods and services ਲਈ, ਲੇਕਿਨ supply ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ correct ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, supply lines ਨੂੰ correct ਕਰਨ ਲਈ first 5-year plan ਨੇ जो ओवरऑल एजेंडा है वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, प्राइवेट सैक्टर ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੈਟ ਦ ਫਰਸਟ 5-year plan tried to correct the disequilibrium in the economy। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ 12th 5-year plan ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? हर 5-year plan का एजेंडा ही यही होता है दैट दे आर ट्राइंग टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। और डिसइक्विलिब्रियम तो हमेशा ही रहेगा, हमेशा जी अपनी या तो कदे डिमांड ज़्यादा हो सकती है या सप्लाई घट हो सकती है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता ना।
So we always try to achieve this equilibrium in the economy, and we want that this demand curve should keep shifting towards the right, towards higher equilibrium points. Oda purpose ki hoega that economic growth will be there in the country. So ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ shifting ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ right ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, so that higher price ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ demand and supply equilibrium ਆਪਾਂ reach ਕਰੀਏ, so that people can buy at a higher price, industries can supply at a higher price. That way consumer level ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ supplier ਦੇ level ਤੋਂ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ level ਤੋਂ prices ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ raise ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ economy ਦੀ growth ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। economics ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ GDP, that is gross domestic product. So ਉਹਦੀ ਜੋ definition ਹੈ, it says it is the monetary value of all the final goods and services produced within a country within a year. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? So at a higher price, if people are able to purchase and the supplier is able to supply and the equilibrium is being achieved at a higher price level, definitely your economic growth is happening. So this is the scenario here. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ when the demand curve is shifting towards the right, there is economic growth. So that's the second statement you should note in your presentation. ਜਿਹੜੀਆਂ presentation ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ lecture premier ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ description ਦੇ ਵਿੱਚ available ਹੈ। So ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ presentation ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ download ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ laptop ਦੇ ਵਿੱਚ, phone ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ scribble ਕਰ ਸਕੋ। That'll be good. Okay, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। After equilibrium, next is opportunity cost. ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ already ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Let's talk more about it. So opportunity cost is the value of the second best alternative foregone, or value of what is foregone in order to have something else. ठीक है जी? So let's say right now you're studying, so you might be sleeping, you might be going out, so you had different opportunities, but you availed this particular opportunity of watching this particular lecture. So the things that you did not do are your opportunity costs. All right? So this is the basic concept at a very fundamental level, and that's what you have to remember. UPSC in prelims 2018, they asked a question about opportunity cost. They asked that when food subsidy is given or some kind of subsidy is given to a person, then the opportunity cost is, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ options ਦਿੱਤੀਆਂ। तो जो answer ਸੀ, it is transferred from that person to the government. ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ options ਸੀਗੀਆਂ। बाकी ऑप्शन से इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पर्सन टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। पर गवर्नमेंट देखो ना सब्सिडी ਲਈ पे कौन कर रहा होता? गवर्नमेंट कर रही है ना। एंड मोर ओवर गवर्नमेंट could have spent it somewhere else. So the opportunity cost is now transferred from that person to the government. That was the concern in that answer. Okay जी, थोड़ा सा और देखो ना, the opportunity cost of an individual's decisions therefore is determined by his or her needs, wants and time and resources. ठीक है जी, ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਆਪਾਂ opportunity cost ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Then next comes another concept, that is elasticity. ਹੁਣ elasticity ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ elastic ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it is flexible. Now here elasticity as an economic phenomena, when we talk about, same flexibility is our concern area. So it is the degree to which the demand or supply curve reacts to change in prices is the curve's elasticity. थोड़ा जा होर इहनूं simplified तरीके नाल देखांगे। The percentage change in quantity of demand or supply divided by percentage change in price. थोड़ा जा होर simplify करते हैं। So let's say कोई एक luxury good है, gold है, jewelry है, या कोई एक वधिया कार है। Now these are luxury goods, okay? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਫ ਸੱਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ that if the prices increase, then the demand will change definitely. It can be foregone, it can be then delayed, or whatever can happen. So if this is happening, then we call that there is a price elasticity. But let's say ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣ,
सो योर डिमांड विल नॉट गो डाउन और अप। जे एक गोली खानी है तो एक ही खानी है ना, ये तो है नहीं भी हुण अद्धी नाल काम चल जाएगा, वो तो उन्नी खानी पेगी। सो हियर देयर इज सर्टन अमाउंट ऑफ प्राइस इन इलास्टिसिटी, हिल नहीं सकते आप, फ्लैक्सीबिलिटी है, हार्ड है, उत्थे दी उत्थे रहेगी। सो देयर विल बी नो परसेंटेज चेंज इन डिमांड whenever there is a price change in essential requirements or essential goods and services, while there can be a percentage change in demand whenever there is a change in price in terms of luxuries or not so needed kind of goods and services. I hope तुम समझ आ गया होगा elasticity. So जिथे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ, it is a measure of the percentage change in employment associated with the 1 percentage point change in economic growth। 1% economic growth ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ employment ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ, number of jobs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ employment elasticity ਦਾ concept ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ jobs generate ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ 1% ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੌਬਲੈਸ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜੌਬ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੌਬ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਜੌਬਲੈਸ ਗਰੋਥ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਲਦੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਨੀਹਾਓ, ਸੋ whenever we talk of employment elasticity, concern is that with a percentage point change in economic growth, ਜੇ let's say 1% GDP growth ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ national income ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇयर इज inelasticity. Person will not be able to switch jobs very easily, not go for new opportunities for work. Okay. The employment elasticity measure generally faces two sets of criticism. ਮੇਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਨਖੇਧੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? The relationship between employment and output need to be or need not be unidirectional. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ growth ਦੇ ਨਾਲ employment ਹੋਣੀ ਹੈ। Then the notion of employment elasticity is valid for a given state of technology, wage rate and policy. ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੇਬੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਜ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਜ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ skilled ਹੋਵੇ, so you have to raise the wage rate, but then at the same time reduce the number of workers also. Then there is a third aspect to it also, that is, as we said, policy. Government ਦੀ ਕੀ policy ਹੈ, private sector ਦੀ ਕੀ policy ਹੈ। so labor laws ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ। ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੈਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ देयर employees on the salary for the 50 days of lockdown which was done by Ministry of Home Affairs during this COVID-19 crisis. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਰੰਟੀਅਰ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ठीक है जी। हुण ये सारे अलग अलग तरीके नाल एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं और उहदे बेसिस ते एक मैक्सिमम टॉप लाइन ड्रॉ हो जाती है कि इदू ज़्यादा आपां प्रोडक्शन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस चीज़ नूं स्टडी करने लई जो अपने कोल एक कंसैप्ट है दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। Now what is that? Let's see. So under the field of macroeconomics, PPF represents the point at which the economy is most efficiently producing its goods and services and therefore allocating its resources in the best way possible. If the economy is not producing the quantities indicated by the PPF, resources are being mismanaged and the production of the society will dwindle. So basically it's the top line. जो आप most efficient allocation of resources करांगे, then what is going to be the production in terms of goods and services? That is the criteria that they are trying to deal with in terms of PPF. So remember that as a concept for your prelims. Very important. Now moving on, specialization and comparative advantage. Now Adam Smith was the father of economics, and this is the fellow who gave this particular concept, that is specialization or division of labor force. Concern was कि एक तरह का काम करने ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋय ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਏਗੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਕੰਸਰਨ ਏਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਫॉर एग्जाम्पल ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ PCS ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अलग-अलग कंपोनेंट्स अलग-अलग टीचर्स तो पढ़ रहे हो, है ना? क्यों इस तरीके नाल हुंदा? तुहानूं इक्को ही टीचर क्यों नहीं पढ़ा दिंदा सारा कुछ? पढ़ने वाला बच्चा तो इक्को ही है ना जो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे, टीचर क्यों इक्को ही नहीं आके पढ़ा दिंदा? वाई इज दैट डन? दैट इज डिविजन ऑफ लेबर। क्यों? हुण लेट्स से इकोनॉमी है, ऑफ कोर्स हर टीचर तुहानूं सब कुछ पढ़ा सकदा क्योंकि उन्हें भी अपनी स्टेज ते सारा कुछ पढ़िया, बट हुण लिमिटेड टाइम दे विच इकोनॉमी दियां सारे रिसोर्सिस नूं प्रेजेंटेशन दे विच फिट करना, फिर सारियां रिसोर्सिस दे उपर करंट अफेयर डेवलप करना, फिर तुहानूं डिलीवर करने लई टाइम कढना, फिर जदों तुसीं ये सारियां वीडियोज़ देख लोगे उदों बाद भी तुहाडे कमेंट चैक करते रहना अपनी अपनी वीडियो के उपर कि तुहाडी कोई क्वेरी तो नहीं, और उन्होंने टाइम टू टाइम रिजोल्व करते रहना। हुण जे ये सारे सबजैक्ट्स लई इक्को ही टीचर करूगा तो ना तुहानूं मज़ा आएगा ना टीचर नूं मज़ा आएगा, उहदी भी लाइफ हैल ते तुहाडी भी हैल, है ना? ऐस करके डिविजन ऑफ लेबर जरूरी है। मोर ओवर एक सब्जेक्ट नूं बार बार टीच करते 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 लेट्स से नाउ फॉर मी इट इज बिन ऑलमोस्ट 10 years दैट आई एम डूइंग दिस फॉर इंडियन इकोनॉमी, या सो इट बिकम्स अ ईज ऑफ डूइंग थिंग्स। You do it in a natural flow, you do it in a non-technical manner so that a person who just got introduced to economics does not get afraid of the whole discipline, yeah? Even without technical background you are able to study it. So ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ that there should be division of labor and there should be specialization. This specialization will create definite economic advantage for the whole country, and in this case of your prelims paper it will create a marks wise advantage in your competition, है ना? So let's say जे हिस्टरी है तो वो एक टीचर ले रहे हैं, पॉलिटी चेतन सर ले रहे हैं, इस तरीके नाल जो आपां चीज़ां पढ़ते हैं, सो एवरीबडी गेट्स दैट स्पेशलाइजेशन बिकॉज आउट ऑफ द होल एरिया ऑफ डिसिप्लिन्स इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट फेलो हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज। करनू वो बहुत सारी चीज़ां कर सकते हैं बट इन दैट पर्टिकुलर एरिया दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज। यही कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन भी है। हुण सचिन तेंदुलकर बैटिंग भी कर सकता क्रिकेट दे विच, सचिन तेंदुलकर शायद रनिंग भी कर सकता है ना, स्विमिंग भी कर सकता, सारा कुछ कर सकता, बट बैटिंग दे विच ओहदा कंपैरेटिव एडवांटेज एज कंपेयर टू ऑल दी अदर एक्टिविटीज ही कैन डू वन एक्टिविटी बेटर दैन दी अदर्स एट अ मोर एफिशिएंट रेट। यस और नो? Such kind of a thing is called comparative advantage. So when you have comparative advantage, that basically means conceptual te aajo hun, that basically means that out of different activities you are able to do one particular activity in a more efficient manner. That is comparative advantage. ठीक है जी? होप तुहानूं समझ आ गया होगा। फटाफट जरा चैट च एक्टिव हो जाओ, यस या नो दसो, जे किसी नूं डाउट है तो वो भी दसो। राइट, चलो जी अगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। नाउ अज दी डेट च मैनूं जरा चैट च दसो भी बेस्ट बैट्समैन किहड़ा है क्रिकेट दे विच, इंडियन क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट? मैनूं नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करता।
मेरा काम तो इकोनॉमी तक ही सिमट के रह जाता या कभी कभी एथिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक जाता, बट इदों अगे नहीं. Okay, so I think it's Virat Kohli. I don't know. You may be having a better guess. So let's say whatever that person is. So he now has absolute advantage, because absolute advantage the concept ki kehda hai. It says now at one particular activity, that one particular person is better than any other person. So he has absolute advantage at doing that activity. Comparative chapa ki kya si? There are number of activities. Out of that, one particular activity a person is able to do in a more efficient manner. Absolute advantage apa ki kehne hai कि there is one activity which a person is able to do better than anybody else, or a company or a country is able to do better than anybody else, then it has absolute advantage. That is the concern here. Got it? Okay. चलिए हम थोड़ा जा टेक्निकली देख लेना की कहता है. So sometimes a country or an individual can produce more than another country, even though the countries both have same amount of inputs. Same amount of inputs, very important. Okay, then better quality resources can give a country an absolute advantage, as can a higher level of education and overall technological advancements. So resources, technological advancements and education, they are the factors that can lead to absolute advantage. Or a prelims de vich tunu sidha sidha puch sakde ne, which of the following can create absolute advantage. All right, good. Chalo ji आगे चलते हैं. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ. Okay, so next is stock and flow variables. Next basic concept in economy. बड़ा direct ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आने ने, जिवें ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, just in case ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, we will be there with you. Okay, so stock and flow variables. ਹੁਣ economy ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ variables ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ concepts ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. कुछ stock ने, कुछ flow ने. So what are they? So variables used in economic analysis are classified as stock and flow. Both variables may increase or decrease with time. Time ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ change ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. Stock variables ਕੀ ਹੁੰਦੇ? So stock refers to quantity of a commodity measured at a point of time. ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਹੈ. ਜਸਟ ਅ ਰਫ ਫਿਗਰ. Okay, so that is then a stock concept. In macroeconomics, money supply, unemployment levels, foreign exchange reserves, capital, etc. are examples of stock variables. For example, in India, for the first time, we have $500 billion of foreign exchange reserve. Now, that is a stock concept. That is a stock of foreign exchange reserve that India has at this given point of time. Time ਦੇ ਨਾਲ change ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ. Okay, so that is a stock variable. ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ flow variable. So they are measured over a period of time. ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ flow variable. ठीक है जी, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਇੰਪੋਰਟ, ਐਕਸਪੋਰਟ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸੈਟਰਾ ਆਰ ਫਲੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ GDP is one of the determinants of national income. ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਜਾਂ GDP ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਨਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲ the final goods and services produced within a country within a year. 1 year, that is financial year, that is over the period of 12 months. Got it? So then that's why we call it flow variable. Similarly, investments in the economy. तो एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ FDI ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ that is now a flow variable. ਉਹ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ that is stock. ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ flow variables. I hope it's very easy. ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. Time is the major determinant here. At that point, stock. Over the period of time, flow. ठीक? Okay जी, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ. This is the circular flow of income in 4 sectors of economy. ਹੁਣ ਇਹ 4 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Listen to it.
सो जे तां टू सैक्टर इकोनॉमी होए तां आपां बोलदे हां हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स जे दो ही सैक्टर्स होण इकोनॉमी दे विच तां आपां ये दो लवांगे, दैट इज अ टू फैक्टर मॉडल। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ that households will provide basically provide factor services, and the firms will provide the goods and services created out of it. Goods and services firms produce ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਥਿੰਗਸ ਗੋ। So households will purchase goods and services and the firms will create wages, dividends, interest, profits and rent, and also they will create the goods and services। ਤਾਂ ਹੀ households ਖਰੀਦਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, that is the three sector model, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So this is now the intervention। ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਐਂਡ ਫਰਮਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਰੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੋ ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਵਿਲ ਪੇ ਟੈਕਸਸ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਟੈਕਸਸ ਕੈਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰਮ ਫਰਮਸ। Then similarly the firms will pay taxes to the government and the government can do social transfer to the household। social transfer ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਫਰਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਸੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। then there are imports and exports which are also happening in that particular system, so that also creates the demand and supply aspect। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ exports ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ they are a part of demand, import ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ they are a part of supply from the external sector to the economy that we are talking about। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, so he has created demand for tourism services, yes, and when he's paying in foreign currency, so that is essentially an export। अगर इंडियन करेंसी भी कर रहा था वो पहला कन्वर्ट करके लेके आया ना, अगेन इट इज एक्सपोर्ट। गल समझ आ गई? इसे तरीके नाल जदों लेट्स से अपने कोई लोग बाहर पढ़न जाते हैं, सो वी क्रिएट अ डिमांड फॉर देयर एजुकेशनल सर्विस। नाउ फॉर अस इट इज इंपोर्ट्स, बट फॉर देम इट इज, फटाफट चैट च लिख के दसो, कम ऑन, आई एम विद यू, एक्सपोर्ट्स। चलो जी, नाउ Edu baad, now this is the conclusion of your lecture 1 till here in terms of topics। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ progression ਹੈ lectures ਦੀ, ਤੁਸੀਂ already note ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ questions ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ discussion next day ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So I have integrated the questions in the presentation itself। ਇਹਨਾਂ questions ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ solve ਕਰਨਾ ਜੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। There are certain questions that I have given, 1, 2, 3, some are UPSC, some are NCERT based questions which you can practice। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ PCS prelims ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, IAS ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and that's it। so 10 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। we'll be discussing these questions with you, okay, and in that discussion we'll be discussing the answers also, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, and that's how we will move forward with every lecture। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ they are based on the past 20 years questions which are coming in UPSC paper, IAS with respect to this syllabus, as well as the NCERT questions which are to be taken into cognizance। So they will give you a fair idea कि किस तरीके के क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। This is not an exhaustive list। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਹੀ क्वेश्चन ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 क्वेश्चन ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ क्वेश्चन ਆਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੋ 100 क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, there will be a test, you know that,
ठीक है ना, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦੈਟ ਟੈਸਟ ਔਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ chetanbharat.com। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਐਂਡ thank you so much. I think you must have enjoyed. I at least enjoyed very much teaching you the lecture 1 of Indian economics. Tomorrow again, I'm up for the same enjoyment, and I hope you are also there with me and more of your friends can associate with us. Okay. So keep sharing this particular stream with each and every one of PCS aspirants or IAS aspirants that you find around you, because at this point of time, शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, because most of our time, we have faced it at our times. There was a certain lack in terms of maybe the revision, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। These things sometimes create a big trouble for most of the even most intelligent aspirants for UPSC or Punjab Civil Services examinations. So help them and help us help others. Thank you so much. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। All the best for your PCS examination. This is me, Abhishek Sharma, signing off.